माथी प्रगट्यु आ अक्रम विज्ञान जगत कल्याण। नमो वित्रागाय नमो अरिहंतानां नमो सिद्धानां नमो आयुर्यानां नमो वत्सायानां नमो लोये सवसाहुनां हे सोपाञ्चनमुक्करो सवपावपनाशनो Mangalanam cha savisim Paramam Havai Mangalam. At Shell, we believe the world needs a broader mix of energies, which is why we are supplying natural gas to generate cleaner electricity that has around 50% fewer CO2 emissions than coal. And why, with our partner in Brazil, we are producing a biofuel made from renewable sugarcane to fuel cars. Let's broaden the world's energy mix. Let's go. Jai Sachidanand, Shuddha Bhagwan. Connecting on Skype here. Satsang. So it's going to be great. Wonderful to have Grit today. So it's going to be great. Oh, Shuddha? Hey! Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand, Shuddha. Jai Sachidanand. Yeah, so good to see you, Shuddha Bhagwan. Yeah, very nice to see you too. Yeah. Oh, Shuddha. Hey! Shuddha Bhagwan. Jai Sachidanand. We just have to, yeah, we don't have to take off those. So good to see you. So what we do is let's just adjust it. Let us adjust it. So what we do is let's just adjust it. Can you hear me? Yes, I hear you. No, Let not us anymore. adjust it. No, I can't. Can you hear me now? I hear you. So what we do is let's just adjust it. Can you hear me? Yes, I hear you. No, Let not us anymore. adjust it. No, I can't. Can you hear me now? I hear you. Okay, all right. I think now should be better. I can hear you very well. Okay, good. So let us just pull out our PDF, and then we are ready to go. Okay, and do I leave the Skype, the video on, or it doesn't matter, or what do I do? You can leave your Skype video on. You see? No, I mean yours, your picture, not mine. It doesn't really matter. Okay. Because I think we have good internet connection right now. If we have problems, then what we will do is I will tell you to turn me off on your Skype video, but otherwise right now it's working fine, so we'll leave it as it is, huh? Okay. So we will start with this PDF. Yeah. But let's. So this is the 10th of August, Akram Vignan, Germany Satsang with Grit and Shuddha translating. Grit and Shuddha are sending all of you their highest namaskars. Please accept these namaskars. Ja, Jai Sachidanand, das ist der Satsang heute vom 10. August mit Shuddha und Grit übersetzt heute und wir senden unsere höchsten Ehrerbietungen an euch und bitte akzeptiert unsere Ehrerbietungen. Jai Sachidanand. And let us just let's start with our three mantra. Our dear Grit, from which part of Germany are you in right now, Grit? Which city?
Well, in the big city Hagensweiler, that you know. Aha, the big city. The The big city big Hagensweiler. city of Haggensweiler. You know, big in heart, big in love, big in Vignan. Our dear Grit is going to sing the tree mantra. All right. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevai, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sittanam, Namo Hayarihanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Savasavnam, Eso Panchanamukaro, Savapavapanashano, Mangalanam cha savesim, Paramam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namah Shivaya, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. So Jai Satchidanand, Shuddha Bhagavan, everyone, welcome again. Now, going deeper into the understanding of Vyavasthit, scientific circumstantial evidences at the feet of our Gnani Purush, our beloved Gnani Purush Dadashri. So, ihr Lieben, also herzlich willkommen wieder zurück zum Satsang, jetzt wo wir ein bisschen tiefer einsteigen in das Verständnis von Vyavasthit zu den Füßen unseres geliebten Gnani Purush. We just tell them where we are going to read from. We are going to read from the Dada, so tell them about it, please. Okay, ich sage euch jetzt kurz, wo wir weitermachen, wo wir letzte Woche stehen geblieben sind. Das ist also in dem Dada-Heft, in dem Englisch-Heft von Dezember 2013 über Vyavasthit. Da ist es die Seite 19, When Discharge is under the control of another authority. Und im deutschen PDF, das ihr runterladen könnt unter der Event dadabhagwan.de Seite, ist es auf Seite 23. Und die Überschrift, die deutsche, ist, wenn Entladung unter der Kontrolle einer anderen Autorität liegt, warum sich einmischen? Okay, dann machen wir jetzt weiter. So we go straight into the reading. This, I believe, is probably the 23rd or the 23rd session on the understanding of this Vyavasthit. Each one of those sessions, if we read them, if we listen to them again and again, through the grace of the inner one, more and more light arises. Das ist jetzt also mittlerweile die etwa, da war ich nicht ganz sicher, 23. Session jetzt schon zu diesem Thema. Und je öfter wir das hören und immer wieder die Satsang zu diesem Thema, desto mehr scheint eben das innere Licht. Yeah, I want you to all know and always continue to remind yourself, to assure yourself that the one with the infinite knowledge
is inside you, nowhere out there, not outside you. Und woran wir immer wieder jeden von euch erinnern wollen und euch versichern wollen oder ihr euch selbst versichern sollt, dass immer wieder daran zu denken, dass der eine, der großgeschriebene eine, der endlos eine in euch ist und irgendwo außerhalb. The one with the infinite vision is inside, and the one with the infinite vision picks up new rays of this vision every time you read these words of liberation. Diese endlose Vision, diese ewige Vision, die ist innerhalb, die ist also in uns und wir immer wieder greifen wir neue Wege auf dieser inneren Vision mit dem Lesen dieser Wörter. And that's so be assured, fully assured, and fully established in who you are, who we all really are, as we pick up with a lot of love these words of our Gnani Purush. Und sei dir also ganz, ganz sicher und sei darin ganz etabliert, ganz sicher in dem, wer du wirklich bist, während wir also jetzt diese Worte aufnehmen von unserem Gnani Purush. And our love-filled gratitude is also goes towards Atmagnani's, the Niruma and Atmagnani Deepak Bhai, for having preserved and compiled these words for us in exactness. Und unsere absolut mit Liebe gefüllte Dankbarkeit geht also auch an unsere Atmagnanis, also an Niruma und an Deepak Bhai, die also dieses Wissen für uns praktisch aufgehoben haben und uns weitergeben mit der absoluten Exaktheit und Genauigkeit. So our satsang, in this satsang, our namaskars and our total gratitude is for these two subsequent Gnanis as well. Und unsere absoluten Ehrerbietung und unsere Dankbarkeit in diesen Satsang und generell geht eben an diese beiden Gnanis. And so we, with the invocation that, O Dada, let your words only open up this vision that is within, we begin this satsang. Und mit dieser Einstellung, dass bitte Dada, lass uns eben diese Vision zuteil werden, damit beginnen wir jetzt unseren Satsang. So we are going to read about let go of the reins and experience Vyavasthit. That chapter we are reading, that subsection. Which page is it on? Because I thought it's Reins. I thought Nate, yeah, last time we read Nature Tests You, the last paragraph. Last time we read Adjust to Vyavasthit, and now the next paragraph is Let go of the reins and experience Vyavasthit. Do you have that? I mean, it's on page 29 in mine. It's on. All right. Yes, I have it. I have it in the English one. Can you hold on just for a second? All right. Because Take your time. I printed out another one, so I just get it very quickly. All right. Okay. The German version. So we're just waiting. Hold on your a time. second. I have it in a second. Take your time. Take your To time. download it from the. Okay, so.
You have to look for the weiß zufällig jemand von euch, welche Seite das ist im deutschen PDF und könnte das Schlafe, ich glaube, jetzt habe ich es gleich. Yeah, okay, I found it. All right. All right. Okay. So what it shows, the heading is "Let go of the reins of Vyavasthit." That is the heading. See. Okay, also die Überschrift ist Lass die Züge los und erfahre Vyavasthit. And this Dadashri is telling all of us, try this experiment of letting go of the reins. Just try it one day of the week. On a Sunday, and today is a Sunday too, let go of your reins early in the morning and say, Dada, I'm handing over this rein to you. Hand over to Dada the reins of all the 5 horses, the 5 senses, and then see how they all run. I will not let this chariot fall into a ditch or let anything else happen to it. You do not know how to handle the reins, which is why you let go of them on a downward slope and keep pulling hard while going uphill, and so the poor horses get exhausted and they bleed from their mouths. Ich übersetze dieses Stück jetzt mal. Der erste Absatz. Probiere dieses Experiment, die Züge loszulassen, aus. Versuche es nur einen Tag in der Woche. Lass an einem Sonntag früh am Morgen deine Züge los und sage, Dada, ich übergebe dir diese Züge. Übergib Dada alle Züge der 5 Pferde, du meinst die Sinne. Und alles, was du tun musst, ist einfach sehen, wie sie alle laufen. Ich werde diesen Wagen nicht in einen Graben fahren oder ihm sonst etwas geschehen lassen. Du weißt nicht, mit diesen Zügeln umzugehen. Darum lässt du sie los, wenn es abwärts geht, und ziehst sie stark an, wenn es bergauf geht. Und so werden die armen Pferde erschöpft und bluten aus ihren Mäulern. In this paragraph, in the Gujarati, it's not written that I will not. It just simply says this chariot will not fall into a ditch or let anything else happen to it. Okay, wie schon gesagt, gerade in der 4. Zeile, in der Gujarati-Version steht also nicht, ich werde diesen Wagen nicht in einen Graben fahren, sondern da steht, der Wagen wird nicht in einen Graben fahren und so weiter und so weiter. So that is why Lord Krishna told Arjuna to sit and let him guide the chariot. And Arjun's chariot began to run straight when Lord Krishna took over the reins. I ask you to let go of the reins only once a week. However, if mistakes still occur, then say, Dada, I apologize for taking over the reins again. I will not do that again. Then let go of them again. Initially, you will make mistakes. It takes time for it to come into practice. You will get it right after 2 or 3 times. Then, to progress further, you have to continue seeing what Chandubhai is saying and whether it is correct or not. Der zweite Abschnitt. Deswegen hat Lord Krishna zu Arjuna gesagt, setz dich hin, lass mich die Kutsche führen. Und erst nachdem Lord Krishna die Zügel übernommen hatte, begann Arjuns Kutsche geradeaus zu fahren. Ich bitte dich, die Zügel nur einmal pro Woche loszulassen. Wenn jedoch immer noch Fehler auftauchen, dann sage, Dada, ich entschuldige mich, dass ich die Zügel wieder übernommen habe. Ich werde es nicht wieder tun. Und dann lass sie wieder los. Zu Beginn wirst du Fehler machen. Es braucht Zeit, um es in die Praxis umzusetzen. Du wirst es nach 2 bis 3 Malen hinbekommen. Dann musst du, um weiter Fortschritte zu machen, beständig sehen, was Chandubhai sagt und ob es korrekt ist oder nicht. Every one of you may not be familiar with the story of Lord Krishna and Arjuna, but these are the 2 prime, the main principal people in the Gita, especially in the Gita, but also in the famous epic called Mahabharata.
Also viele von euch werden vielleicht gar nicht so damit vertraut sein mit dieser Geschichte, die jetzt auch die hier angespielt wird, von Krishna und Arjuna. Und das sind also, diese beiden sind quasi die Hauptgestalten aus der Gita und auch aus der Mahabharata, zu der sich Herr Shuddha jetzt noch mehr sagen wird. And everyone has probably seen this famous image, and if they have not, I don't know whether they can see it, but can you see it on your screen? Yeah. Yeah. Yes. So this famous image of the Lord, Krishna driving the chariot of Arjuna, they reversed the positions. Usually the Lord sits in the chariot and the chariot driver sits up front. It's the other way around, but here is the reversal of the positions. Und das ist also ein ganz bekanntes Bild, das vielleicht einige von euch auch kennen werden, das eben genau das jetzt zeigt. Lord Krishna und Arjuna, und die haben quasi ihre Positionen, ihre Plätze getauscht. Normalerweise sitzt ja der Kutscher oder so vorne und hält die Zügel, und jetzt ist es vertauscht, weil ja jetzt Krishna die Zügel von Arjuna übernommen hat. And that is how it is supposed to be in life too. Usually it is the when the master becomes so humble and becomes more in a surrendered mode and let the true master do everything, then everything proceeds very beautifully. See? Und so ist es eben auch im Leben, wenn der Meister auch so bescheiden ist, dass man ihm alles hingibt, alles zu Füßen legt, dann wird es Fortschritte geben. The 5 horses represent the 5 senses, you see, and the Arjuna represents the ego that is confused and doesn't know which way to move the horses, you see. And the Lord represents the absolute supreme energy within every human being. Und die 5 Pferde, die sollen quasi die Sinne symbolisieren. Arjuna ist das Ego, das also völlig durcheinander ist und nicht weiß, in welche Richtung es die Pferde lenken soll. Und der Lord ist praktisch die oberste Energie, die absolute Energie. The absolute self, yes, Paramatma. Das absolute Selbst, die Paramatma. And the horses represents the 5 senses, and all the 5 senses, the horses can run in so many different directions. Und die Pferde sind ja die 5 Sinne, und die können in so viele verschiedene Richtungen rennen. Yeah. And so here Dada meaning the absolute self within all of us. These 2 paragraphs refer Dada to the same. Dada is the Krishna. Dada is the absolute self within all of us. It is the Krishna within all of us. Just like Dada, Bhagwan is not any physical human being, in the same way Lord Krishna is not any physical human being. It is the eternal one within all of us. Und so ist es jetzt eben bei uns auch. Es ist eben Dada. Dada repräsentiert das absolute Selbst innerhalb uns aller. So wie es auch Krishna war. Auch Krishna repräsentiert in uns allen das absolute Selbst. Und Dada Bhagwan ist also kein physisches, menschliches Wesen, sondern Dada Bhagwan ist der ewige in uns. And really, in the essence of the understanding of this universe of ours, in which this mind, speech and body, the way it is running, the exact understanding is attained through this practice on every Sunday. Try every Sunday first to let go of the reins, The reins are the ones that
it is a sense that these five senses are under my control. That is the sense, you see. Also und die Essenz quasi des Verstehens, dieses Universums von Verstand, Sprache und Körper, das Exakte an der Verstehen kann praktiziert werden durch diese vorgeschlagene Übung an einem Sonntag, die Zügel loszulassen. So you see the sense of touch, the sense of the vision, the sense of the smell, the sense of the taste, the sense of the hearing. These five senses are bringing in all the information, and the old knowledge says it is happening to me, you see, and that is called holding the reins, holding the reins. Und diese fünf Sinne gemeint ist also der Sinn des Berührens, des Sehens, des Riechens, des Schmeckens und auch des Hörens. Also all die Sinne bringen ja die Information herein und das ist quasi das alte Wissen. Und dieses alte Wissen, das also uns sagt, das alles passiert mir und das bedeutet, es passiert mir, bedeutet also die Zügel festzuhalten. Yeah, so on a Sunday, you surrender to the Absolute One inside, saying, "Oh Dada Bhagwan," or "Oh Absolute Self within me, oh my Lord, I am," because I don't have to go to work today, so I'm relaxed, and so I'm now handing over this reins to you. In other words, I am handing over this belief that I am seeing what I'm seeing, that I am hearing what I'm hearing, I am tasting what I'm tasting. All of these wrong beliefs is what I'm surrendering to you, my Lord. I am surrendering. Und an so einem Sonntag, also an diesem Sonntag, dann gebt ihr einfach alles hin an den absoluten einen und sagt, oh mein Lord, oh mein Herr, du absolute Einer. Und das ist an diesem Tag, wo es quasi keine Arbeit gibt, wo wir ganz entspannt sind, wo wir das ihm übergeben können, diese Zügel und diese Überzeugung und diesen Glauben, ich bin es, der sieht, ich bin es, der hört, ich bin es, der schmeckt. All diese falschen Überzeugungen, die gebe ich dir hin, oh mein Lord. And having, if you can't do it for 3-4 hours, start with 1 hour, and in that surrendered mode, all you are doing is to see what is happening to and through these senses. That is all. What is happening to the eyes? What are the eyes doing? What is happening to the ears? What are the sounds that are coming through? What is happening to the taste bud? Which part of your body is being touched? All of these things. Just simply see, that is all. Und das musst du nicht gleich den ganzen Tag machen, sondern es fängt man vielleicht an mit einer Stunde, dass man wirklich eine Stunde das komplett hingibt und dann mal genau sieht, was passiert den Sinnen und was passiert durch die Sinne. Also was passiert durch das Sehen, durch das Hören, durch das Schmecken oder was passiert, wenn der Körper berührt wird. Und das einfach zu sehen, was mit und durch die Sinne geschieht. There is simply the awakened and the aware one knowing what is happening to these sense organs that are conveying the information to the information processor, which is not you. You are not the information processor. See? You are simply receiving the information. Und das ist also der Erwachte und der Gewahre eine, also der eine, der erwacht und gewahr ist und der weiß, was den Sinnesorganen da passiert und wie die Informationen weitergeben an den Informationsprozessor sozusagen. Und das ist nicht du. Du siehst das. You see, the good smell or the bad smell is coming to the nose, through the nose.
and there is an internal information processor who is processing the information. You are simply to know how these various senses, the five senses, are 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 what how they are functioning, how what they are doing. That's all. Und egal, ob da jetzt zum Beispiel ein guter oder auch ein schlechter Geruch kommt durch die Nase, da findet ein ganz komplizierter interner Informationsprozess statt. Das ist also ein Prozessor sozusagen und du hast mit diesem Prozessor nichts zu tun, sondern du guckst ganz einfach, wie dieser Prozessor funktioniert und siehst ihn. Those of you who have ridden horses will know that there is a way in which you ride a horse, and there's a way in which you hold the reins of the horse so that it doesn't throw you off, or it doesn't tire the horse. Und die unter euch, die auch reiten, die wissen vielleicht genau, wie man die Zügel auch halten muss, wie man die Zügel halten muss, damit sie diesen Weg entlang gehen oder auch damit sie auch einen nicht abwerfen. You know, when Arjun became so frustrated in the story where before the war he was so upset that because he is an excellent warrior and one of the top warriors with all kinds of art and knowledge of how to kill the enemy, that he was so sure that he will kill everybody on the other side. He became so upset, and that is how the Gita starts. Gita fängt so an, dass also Arjun völlig frustriert war, weil er ja so ein ausgezeichneter, überragender Krieger war, dass er über alle möglichen Arten alle möglichen Arten und Formen von Kampfkunst verfügte und er wusste, er würde alle Gegner der Gegenseite umbringen. Und das hat ihn frustriert. So then the Lord says, okay, and this is after giving him the awareness of the knowledge of who you are, Arjun, who you really are, that you really are not this warrior. You are an Atma, you are a pure soul. This is your discharge, karma. Der Lord sagte also zu ihm, okay, nachdem ihm das Gewahrsein gegeben hat darüber, wer er wirklich ist, sagte er, okay, Arjun, du bist aber Atma, also du bist Seele, du bist reine Seele und das, was hier geschieht, ist dein Discharge. And having given him the total knowledge of who he really is through what is this called the wide universal vision. You can see the universal vision that the Lord is giving to Arjun, who is sitting down totally amazed at this magnificent universal vision of who the real doer is. Der Lord hat ihm also das absolute Wissen gegeben, das absolute Wissen darüber, wer er wirklich ist. Das sieht man hier auf dem Bild, diese universale Sicht, die wirkliche Sicht darüber, wer er wirklich ist. And in that universal vision, after having given him this universal vision, finally, when the war started, the Lord told him, hey Arjun, come on, let's reverse the places. You sit in that royal place inside, and I drive the chariot. I guide you. I lead you. Und als der Krieg dann angefangen hat, nachdem der Lord ihm also diese universelle Sicht gegeben hat und nachdem der Krieg dann angefangen hatte, dann haben sie die Sitzplätze getauscht und Krishna hat zu ihm gesagt, so, ich führe jetzt die Kutsche hier, den Wagen, und du sitzt hinten auf dem königlichen Platz. And Gnani Purush Dadashri tells us that when the Lord held the reins of the chariot representing this human body, and the horses represent the five senses. When the Lord took over the control and the running
of the chariot, of this mind, speech, and body complex, then things worked out well for Arjuna. Und als unser Gnani Purush Dadashri sagt, also als dann der Lord Krishna Züge übernommen hat für die Kutsche, nochmal zur Erinnerung, also die Kutsche repräsentiert den menschlichen Körper und die Pferde repräsentieren die 5 Sinne. Und als der das also übernommen hat, we are producing a biofuel made from renewable sugarcane to fuel cars. That's brought the world's energy needs. Haben sich die Dinge für Arjuna sehr, sehr gut entwickelt. Yeah, okay. So this is well described, and in the same way, the beauty about Arjun was that once he received the instructions from his Gnani, and his Gnani was Lord Krishna. Once he received any instructions from his Gnani, for him, that was everything. There was nothing else. He says, your Agna is everything for me, and he followed them sincerely and perfectly. He didn't have to be told twice, you see. Whereas we all, you know how it is with us. Und Shuddha sagt, und das Wunderbare an Arjuna war eben, dass als der Lord, also als sein Gnani quasi, und das war Lord Krishna, als der ihm dann seine Instruktionen gab, also sein Agna gab sozusagen, da war für ihn alles klar und er hat sich dem komplett hingegeben und hat alles komplett genau so ausgeführt und das musste ihm, und der Lord musste es ihm nicht zweimal sagen. Und Shuddha hat noch angemerkt, und das ist ein bisschen anders als eben auch bei uns. You see, for those people who still believe that if I do not do anything, if I don't do anything, nothing will happen. So I've got to do it, These are the people who cannot sit still. When everybody is relaxing, they are the ones who are always jumping around in the room, you see. Wir kennen alle die Leute, die eben davon ausgehen, dass, oder die Überzeugung haben, wenn ich das nicht mache, dann ich muss das machen, weil wenn ich es nicht mache, dann wird nichts passieren. Und das sind die Leute, die nie still sitzen können. Alle drumherum sind völlig relaxed und entspannt und die können einfach nicht still sitzen. Yeah, and so for these people especially, but in fact for all of us, Dadashri says, I know you want to follow my agnas with pure love. I mean, for you, I know you with pure love and with total reverence and total surrender. You want to be in my agnas, but you still tend to kind of jump in the driver's seat and you take over the reins of the chariot, of this body. You become the owners of this body. And so therefore I'm telling you, at least once a week, try this practice. Und Dadashri sagt, also, und ich weiß, ihr wollt alle meinen Agnes und meinen Instruktionen folgen, mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Hingabe. Und dennoch passiert es eben ab und zu, dass ihr in den Fahrersitz, also vorne auf den Kutschersitz kommt und dann werdet ihr zum Eigentümer dieses Körpers. And it's easy to start on a Sunday. On a Sunday, you set an alarm clock, or you finished your breakfast. You're 10 o'clock to 12 o'clock. You've got nothing else to do. You don't have to interact with any files. And at that time, you say, "My Lord." Just like Arjun, I am surrendering this body and this 5 senses to you. You drive it and let me see what is happening. That's all. Und deswegen diese Übung an einem Sonntag, an dem ja nichts weiter groß zu tun ist, könnt ihr euch morgens einen Wecker stellen und dann vielleicht noch das Frühstück dann später, da gibt es keine große Interaktion mit irgendwelchen Files. Und das ist also die Gelegenheit, dann wirklich zu sagen, oh mein Gott, ich gebe dir alles hin, ich gebe es zu deinen Füßen, den Körper und die 5 Sinne gebe ich dir hin. Yeah, it starts with an hour or 2-hour practice once a week where there is this beautiful awareness that
is rising within you, that these sounds are coming, these sights are coming, these tastes are coming, this smell is coming. You see, this touch is happening, but it feels like it is happening only to this body and you, not to you. You see. Also es beginnt also mit einmal in der Woche eine Stunde, dass diese Übung und dass dann dieses wunderschöne Gewahrsein aufsteigt, dass dieser Geruch passiert, dass dieser Geschmack kommt, dass diese Geräusche kommen oder dass der Körper berührt wird und dann das Gewahrsein darüber, dass es dem Körper passiert, dass es nur dem Körper passiert und nicht dir. And if there is a mistake and you all of a sudden become the controller of the body by believing or feeling that it's happening to me, immediately say, "Oh my Dada, I made a mistake, please forgive me," and again get back to your space, get back to your beautiful space. Und wenn dann ein Fehler passiert und du dann zum Kontrolleur wirst sozusagen, also zum Führer des Körpers und eben zu dem Glauben, es passiert mir, dann entschuldigst du dich kurz, oh Dada, ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir. Und dann gehst du sofort zurück in deinen Raum, in deinen Zustand, in diesen wunderschönen Zustand. And going back to what we were reading, there is this part is, there is also this part, the last lines of what Grit read, and then to progress further. It'll take a few times until you get it right, but a higher level of awareness, this is called the PhD course for Akram Vignan Germany Mahatmas, is the last line of what Grit just read, and Grit can read that line again. Okay, wir kommen jetzt nochmal kurz zu dem Text zurück, den wir vorhin gelesen haben. Es geht speziell um die letzte Zeile, die wir da gelesen haben, weil Shuddha sagt, das ist der PhD-Kurs von Akram Vignan für in Deutschland. Ich wiederhole also diesen letzten Satz nochmal. Also du wirst es nach 2 bis 3 Mal hinbekommen, es braucht also etwas Zeit. Dann musst du, um weiter Fortschritte zu machen, beständig sehen, was Chandubhai sagt und ob es korrekt ist oder nicht. So this is very interesting, and let us elaborate further. Let us go a little deeper into it. What it is, you see, it is easy to be aware and remain separate when someone is touching you. Someone is touching you on your skin, you see. If someone touches you, initially there is a feeling that I'm being touched. But then you, because of what we have read, you become aware that Grit or Marion or Uwe is being touched. His skin is being touched, you see. Also es ist leicht, sich darüber gewahr zu sein, wenn zum Beispiel jemand uns anfasst und berührt, dann ist im ersten Augenblick das Gefühl, oh, ich werde berührt, aber dann kommt sofort das Gewahrsein, wer wird berührt? Grit wird berührt, Marion wird berührt, Uwe wird berührt. And then when, in the same way, when Grit is seeing something, when Marion or Katya is seeing something, then Katya is seeing these beautiful flowers or this scene through the window of the kitchen, you see. Ja. Und wenn jemand irgendetwas sagt, dann ist, also wenn jetzt zum Beispiel Katja was sagt oder Marion sagt das, dann sieht Katja das, dass sie das sagt. Yeah, that's so. Or if the Katya's body is moving or the hands are moving, it is easy to see that the body moved in this way or this way. This that is happening through the senses, it's relatively easy, and what is happening to the body is relatively easy.
as compared to seeing what the words are coming out, seeing the speech of Katya, seeing the speech of Grit, seeing the speech of Grit. You see? Und wenn jetzt zum Beispiel Katjas Körper sich bewegt oder herumbewegt, dann ist es sehr leicht, das zu sehen. Es ist also sehr leicht zu sehen, wenn sich der Körper bewegt, weil das passiert also durch die Sinne. Und das ist also leicht zu sehen, wenn es im Körper passiert. Aber vergleichsweise dazu ist es schwieriger zu sehen, wenn die Worte herauskommen. Zu sehen, wenn Grit spricht. So of the three things, the body, mind and speech, what is happening to the body, it is easy to see and relatively easy. If you continue to see, then you become the knower of what is happening to the body, the physical body. You see? If you continue seeing in this way that Arjuna, Lord Krishna, Dada is describing, then after continuing to see, then you come into the knower. You become the knower of what is happening to the body. Und beim Körper zum Beispiel ist es also, wie gesagt, relativ leicht, das zu sehen. Und wenn man das immer und immer beständig macht, immer beständig sieht, was dem Körper passiert, dann wird man langsam und langsam zum Wissenden davon, was dem Körper passiert. And then in this manner, then you can become aware of seeing, you become more aware by seeing what is happening to the mind and the feelings of Gottfried, etc. See, the feelings belong in the mind, so you can see these feelings, you see. So you can see this mind. Und indem du eben dessen immer und immer mehr gewahr wirst, wirst du auch immer mehr sehen, auch was dem Verstand passiert. Was also im Verstand passiert und welche Gefühle, weil die Gefühle gehören zum Verstand, die dann dem passieren, Uwe oder Gottfried. And then you see, the seer is never the sufferer. We all know that the one who sees never suffers, never suffers. Und der Sehende ist niemals der Leidende, weil der sieht, der leidet nicht. And Arjuna suffered a lot because he was not in the seeing position. He was not in the seeing position, he was in the doing position, you see. Und Arjuna hat sehr, sehr viel gelitten, weil er war nicht in dieser sehenden Position, sondern er war in der handelnden Position. And he suffered a lot because, and once the Lord graced him with the Gnan, with reference to who he really was, that he was the seer and not the doer, he became graced. He became totally graced. Und er litt so viel, bis der Lord ihn mit dem Gnan quasi gesegnet hat. Und mit dem Gnan, dass er der Wissende und nicht der Handelnde ist. Und damit mit diesem Gnan war er dann absolut gesegnet. So in this image you see the Gnani, Lord Krishna, lifting up Arjuna to his own level, saying, really, you believe that I am your friend, that you only see this body, but really you and I are pure souls. We are eternal souls. And the difference is that I know that and you are not aware of that. That's the only difference. Und in diesem schönen Bild, was jetzt Shuddha hier in die Kamera hält, sieht man, wie der Gnani, also Krishna, Arjuna anhebt quasi. Und auf sein eigenes Level, ihn anhebt auf sein eigenes Level. Und er sagt zu Arjuna, du siehst mich als dein Freund, aber eigentlich, du siehst den physischen Krishna, aber eigentlich sind wir gleich, wir sind ewige Seelen. Und der Unterschied ist nur, dass ich das weiß und du bist dir dessen nicht gewahr. He says, you and I both have taken infinite previous births and we have entered many countless bodies. The only difference is that you believe you are this body, whereas I know that I am not the owner and
the holder of this body. I'm totally separate from this body, you see. Und Krishna sagt, du und ich, wir haben unzählige Geburten gehabt, also unzählige Leben und unzählige Körper durchlaufen und der Unterschied eben ist, dass du glaubst, du bist der Körper und ich weiß, ich bin nicht der Körper, sondern ich bin absolut getrennt von dem Körper. Lord Krishna gave Arjuna the knowledge of immortality, the immortal self, the eternal self, the self that never takes birth and never dies, and therefore you should not lament and be sorry that you are going to kill all these people. Und Krishna hat Arjuna das Wissen gegeben des unsterblichen Selbst, des ewigen Selbst, und das niemals geboren wird und niemals stirbt. Und er sagt, und deswegen soll er sich aufgrund dieses Krieges, also wo er so viele Menschen umbringt, soll er sich nicht grämen. He says this war that is going to start soon cannot be prevented. It is an effect for you as well as those people who are going to die at your hands. Und dieser Krieg, der jetzt also bevorsteht, der kann nicht verhindert werden, weil er als ein Discharge ist und auch die Menschen können nicht gerettet werden. So this is in essence when the Gnani says, and coming back to what we were discussing in terms of the advanced level awareness, it is most difficult of the three, the knower of the body, the knower of the mind, and then the knower or the Gnata, Gnata, Gnata of the words, to become the knower of the words. Of the three, the becoming the knower of the words is the final step in awareness. Vani Nagnata. I don't want you to necessarily worry about the Gujarati part, okay? Thank you. Essenz dessen, was der Gnani also gesagt hat, wir kommen jetzt wieder zurück zu unserem Text, ist es also am allerschwierigsten, der Wissende zu sein, also Gnata, nachdem wir von Körper gesprochen haben und meint, speziell am schwierigsten, wenn es um die Worte geht. Die Worte, also Knower, Gnata der Worte zu sein. And you know, see, Dada is in a stage where he says, in fact, you have to continue to see what Grit is speaking. You have to begin to see what Grit is speaking, what Uvaji is speaking, and give some kind, start becoming aware that is that correct or not? Is that correct? It's a very subtle thing here. Is what Grit speaking, is what Uwe is speaking correct or not? Is it correct or not? Also mach einfach weiter, sieh beständig, was Grit spricht und beginne zu sehen, was sie spricht und beginne dir gewahr darüber zu sein, ist es korrekt oder ist es nicht korrekt, was Grit spricht, was Uwe spricht? Ist es korrekt oder ist es nicht korrekt? Now it's kind of very interesting. Even in Gujarati, Dadashri has used the word correct, and he has not used the word is it true or not. It's so subtle. Dadashri didn't use the word Gujarati word. Is it satya or not? Satya or asatya is true or not true in the relative. The word correct here is actually applying to the line of demarcation. Und es ist sehr interessant, dass Dada also in diesem Zusammenhang die Worte benutzt, korrekt oder nicht korrekt. Er hat nicht gesagt, ist es wahr oder nicht wahr im relativen Sinne. And if you really want to know the very subtle, meaning of this word correct that Dada is using here, it really has to do with the word syadvad. And today I cannot type because of this sophisticated thing that Uwe has started for me here. I don't have another laptop, but it's syadvad, Syadvad, Syadvad,
And it is, we use that in our first column, the 9 columns, we use the word Syadvad. So go ahead and type it for them, or they will know what it is, you see. Oh, I could type it, yeah. It's, und wenn wir jetzt wirklich die subtile Bedeutung des Wortes korrekt verstehen wollen, dann geht es um das Gujarati-Wort Syadvad. Ich weiß nicht, vielleicht kann es irgendjemand mal kurz in den Chat tippen. Das ist dieses Syadvad Vani, das ist ja auch aus dem, ich glaube auch irgendwo aus dem ersten Column, von den 9 Columns. Vielleicht kann es jemand in den Chat tippen. Ich glaube S-Y-A-A. Ja. E-V-A-A-D. Okay. So you can become aware. Syadvad is a very amazing word. And the reason Gnani is saying that only that which is Syadvad is correct. Das ist also ein sehr interessantes Wort, darüber gibt es jetzt offensichtlich noch ein paar Ausführungen. Und der Gnani sagt, nur was Syadvad ist korrekt. In simple terms, Syadvad means to know the view, of the other person, to be able to know what the other person is saying or trying to say when you're talking to that person. Syadvad bedeutet also, die Sicht zu wissen oder zu kennen der anderen Person, also in der Lage zu sein, zu wissen, was die andere Person sagt oder versucht zu sagen. In other words, to try, when two people are talking, when one person is talking, this person is listening, to try to come and kind of see what he is saying before jumping and replying, you see. Try to see the view of the other person. It's not even to try to understand or see the view. What is he saying? Why is he saying like this? That is called Syadvad. Also das bedeutet, ihr habt die Handbewegung von Shuddha gerade gesehen, zu versuchen, den Blick, die Sicht des anderen zu verstehen. Und er hat dann einmal die Bewegung so drumherum gemacht, also sich da nicht gegenzustoßen, sondern sich drumherum zu bewegen und zu verstehen, die Sicht der anderen Person, was die sagen will. It really, what it means is, it's only when you are able to see what the other person is saying that you begin to be non-violent in your speech. Inability to see the other person's viewpoint is the reason why you hurt the other person in speech. Es geht nur, wenn du in der Lage bist zu sehen, was die andere Person, also die Sicht der anderen Person zu sehen, dann kannst du wirklich Gewaltlosigkeit in deiner Sprache praktizieren. Wenn es eben nicht so ist, wenn du nicht siehst, was den Blick der anderen Person nicht siehst, dann ist Gewalt vorprogrammiert. Das ist im Grunde Gewalt, Violence. Yeah, and it is really, what it is the ability to see the other person's viewpoint. When you are talking to the other person, it cannot happen through the medium of Uva, Nada, Katya, or Grit or Shuddha. It cannot. It can only happen through the awareness of the reine Seele. Diese Fähigkeit, den Standpunkt und die Sicht der anderen Person zu sehen, das kann nicht passieren durch Nada, Uva, Katya und Grit, Shuddha, sondern das kann nur durch das reine Gewahrsein geschehen. And it is that viewpoint, the point of that other person, the awareness of the view of the other person means you are now entering into some degree of correctness. It has got nothing to do with whether the person is speaking the truth or
or a lie or not telling the truth, you see. That is not called correct. Und es ist nur, wenn du Gewahrsein darüber hast, über die Sicht, den Standpunkt der anderen Person, wenn du zu einem gewissen Grad, zu einem gewissen Level jetzt eintrittst, sozusagen in die, oder diese Korrektheit erreichst. Und diese Korrektness, also die Korrektheit, diese Richtigkeit, hat nichts damit zu tun, ob jetzt eine Lüge oder die Wahrheit gesprochen wird. Es hat damit nichts zu tun. And so this is a very high level of awareness that we have just read, that you have to continue to see what Grit or Uwe is speaking. That is number one. And in that speech, you are only to be aware of whether or not that speech is causing any hurt to anyone. Und das ist also ein sehr hoher Level von Gewahrsein und deswegen musst du also einfach weiterhin immer beständig sehen, was du sprichst. Und wenn dann gesprochen wird in der Sprache, musst du dir, das ist das einzig wirklich Wichtige, wenn gesprochen wird, musst du sehen, ob die Worte Verletzungen verursachen. And you see the awareness, even if this seeing of the speech is actually a simultaneous process. It is not after the event. After these words have come out, you will automatically know whether the other person is hurt or not. We are not talking, that's not what Dada is talking about here in terms of seeing the words and the speech. Und es geht bei diesem Gewahrsein, das jetzt beschrieben wurde, geht es darum, dass die Sprache gesehen wird, und zwar simultan gesehen wird. Es geht da nicht davon, dass es hinterher gesehen wird, sondern dass man quasi die Worte sieht. As first comes the seeing, in which there is the awareness of whatever came out through the medium of Uwe, whether it was correct or not right or wrong. Remember, it's not right or wrong, it is whether it is correct or not. And then comes the correction. Then comes the correction, see? Also das heißt, es gibt immer erst das Sehen. Das Sehen mit dem in dem ja das Gewahrsein ist, was auch immer da jetzt gerade rausgekommen ist aus dem Medium. Und mit dem Gewahrsein, ob das jetzt korrekt war oder nicht korrekt war. Und da geht es also nicht darum, ob richtig oder wahr oder nicht wahr, also Lüge oder Wahrheit, sondern korrekt oder nicht korrekt. Und danach kommt dann die Korrektur. Also was wir vorher in Bezug auf das, was wir vorher gesagt haben, wenn Verletzung geschehen ist, die Korrektur. So do you see, so much homework already given to all of us in this simple paragraph that our dear Grit has read. Also ihr seht, wir haben schon so viele Hausaufgaben bekommen, alleine in diesem einen kleinen Abschnitt, den wir bis jetzt gelesen haben. You see, we have the homework of first being aware of these five senses and who is feeling those senses. Somebody touching Grit, some information coming through the eyes of Grit, some information coming through the ears of Grit. I say that is a simple experiment. And then das erste war also das Experiment, was wir zuerst besprochen hatten, das Gewahrsein über die 5 Sinne. Also wer fühlt diese Sinne, diese Informationen, die da kommen? Wenn also jetzt was riecht, was schmeckt, was hört, wer fühlt das? And you see, always now, it's a beautiful image, it's all over the internet, image of Lord Krishna with the 5 horses and the reins and Arjuna. It's a very amazing image. It applies to all of us in Akram Vignan too. You see, this entire chariot is this body, and the 5 horses are the 5 senses, and the Lord is sitting in front, and the Lord says, "Hey Grit, hey Uwe, relax," in the most beautiful location in the chariot. You don't have to do anything. It's a very beautiful message of Vyavasthit and the non-doer. Dieses wunderschöne
Bild, das wir also jetzt ja mehrfach gesehen haben, von Lord Krishna, von den Pferden, von Arjuna und der Kutsche, das also so bedeutungsvoll ist und auch uns jetzt hier zutrifft in Akram Vignan, wo also diese wunderschöne Message quasi, wo der Lord also vorn sitzt und die Zügel hält und also sagt, hey, Grip oder Uwe oder relax, sitzt hinten in der Kutsche auf dem allerschönsten Platz, den es gibt, und das ist eine ganz, ganz wunderschöne Nachricht von Vyavasthit sozusagen. Yeah, and you see this begins with this exercise that we've just been talking since the beginning of this satsang. We will come back. We take a little break, my dear Shuddha Bhagavan, and we take a little break and then we come back, huh? Yeah. Okay, thank you, Jay Satchidananda. Okay, es beginnt also mit dieser kleinen Übung, die wir am Anfang des Satsangs besprochen haben, und wir machen jetzt gleich weiter, aber zuerst machen wir eine kleine Pause von ein paar Minütchen und dann hören wir uns gleich wieder. Jay Satchidananda. भावनु परिणाम अनंत अवतारनी शोध प्राप्त थयो सहज अक्रम मोक्ष દાદાથી પ્રગટ્યું આ અક્રમ વિજ્ઞાન જગત કલ્યાણના ભાવનું પરિણામ અનંત અવતારની શોધ પ્રાપ્ત થયો સહજ અક્રમ મોક્ષ अलौकिक अक्रम मार्ग खुल्लो थयो आज संसारी ने मोक्ष धाम लई जवा काज प्रगट्या दादा भगवान आप वाए कावतारी ज्ञान थयो धन्य आकार हे दादा जग कल्याण करो सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो दुनियाना अंतरायो टूटो स्वामी सौने शरणे लो हे दादा जग कल्याण करो सौ जीवो मोक्ष ज्ञान पामो दुनियाना अंतरायो टूटो स्वामी सौने शरणे लो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो દાદાથી પ્રગટ્યું આ અક્રમ વિજ્ઞાન જગત કલ્યાણના ભાવનું પરિણામ અનંત અવતારની શોધ પ્રાપ્ત થયો સહજ અક્રમ મોક્ષ દાદાથી પ્રગટ્યું આ અક્રમ વિજ્ઞાન જગત કલ્યાણના ભાવનું પરિણામ અનંત અવતારની શોધ પ્રાપ્ત થયો સહજ અક્રમ મોક્ષ अलौकिक अक्रम मार्ग खुल्लो थयो आज संसारी ने मोक्ष धाम लई जवा काज प्रगट्या दादा भगवान आप वाए कावतारी ज्ञान थयो
Jai Satchidana? Jai Sachidana. Jemand am Telefon? Oh ja, ist jemand da? Okay, könnt ihr gut hören? Okay, habt ihr zufällig irgendwelche Fragen? Okay, alles klar, sonst müsst ihr ganz laut schreien, damit ich euch höre, ja, weil ich habe das Telefon hier so auf dem Tisch liegen. Okay, alles klar. Jai Satchidana. Okay, Shuddha Bhagavan. Alright. So we return to our satsang. On the break, this is the, just to remind, this is the August 10th satsang on 2014, Understanding Vyavasthit post-break session. Usually we devote this section to questions. Okay, also wir sind jetzt in der zweiten Hälfte angelangt und wollten jetzt nochmal fragen, ob es irgendwelche Fragen gibt. Also am Telefon habe ich gerade gefragt, on the telephone there was no question. I would just check the chat, but I haven't seen any question in the chat. Also wenn irgendjemand von euch noch eine Frage hat, dann könnt ihr die gerne stellen oder in den Chat schreiben, bitte. There was one Mahatma, one German Mahatma. Her name is Indira, or I'm not quite sure of the name, but she asked me a question on Facebook last week, and I told her it was an interesting question. If she wouldn't mind coming and asking on this Ustream satsang, but I don't know whether she is there or not. Anyway, if she is, she may just type in her question. Sign or something. Okay, also es gab wohl irgendwie eine Frage die Woche per Mail an Shuddha von einer deutschen Mahatma mit dem Namen Indira. Und falls die jetzt hier im Satsang heute ist, dann kann sie ja vielleicht nochmal kurz ein Zeichen geben oder so, dass wir, ja, dann würde Shuddha die Frage nochmal aufgreifen oder sie könnte sie dann nochmal stellen. So, so if there are no questions, we continue, huh? All right. And so we continue, and it's the same paragraph on the letting go of the reins to experience Vyavasthit. It is the experience of Vyavasthit, or scientific circumstantial evidence, the body of the knowledge. In other words, the totality of scientific circumstantial evidence's experience begins by this experiment that has just been described by Dada. Und wir machen also jetzt weiter, wenn erstmal keine Fragen sind mit dem Text. Und Shuddha sagt also die Erfahrung des von absolutem Vyavasthit, die absolute Erfahrung davon beginnt mit dieser Übung, die wir jetzt eingangs beschrieben haben. This is a very phenomenal paragraph that's coming up. Yeah. Shuddha sagt, er kündigt den Paragraph jetzt an, dass er phänomenal ist. Dadashri says that our Gnan, G capital Gnan, says that no one has been born or will ever be born who can interfere with Vyavasthit at all. Nonetheless, the one who intends to interfere in Vyavasthit, what is spoken in Vyavasthit is spoken by Vyavasthit. Remain vitarag on the Vyavasthit that happens according to that speech. Remain vitarag without any attachment or aversion, abhorrence. If that Vyavasthit is positive for you, means acceptable to you, and remain vitarag if that Vyavasthit is negative for you or unacceptable. This path says, see what is happening without saying anything. Without saying anything. So, der Paragraph beginnt, unser Gnan sagt, dass niemand geboren wurde, der sich bei den sich bedingenden Umständen Vyavasthit überhaupt einmischen kann. Nichtsdestotrotz, für denjenigen, der beabsichtigt, sich in Vyavasthit einzumischen, was auch immer als Resultat von den sich bedingenden Umständen gesprochen wird, wird gesprochen, weil es Vyavasthit ist. Wenn Dinge entsprechend dessen, was gesagt wurde, passieren, sind es die bedingenden Umstände, die passieren.
Bleibe ohne Anhaftung und Abscheu, also Vitarag, bezüglich dieser sich bedingenden Umstände Vyavasthit. Bleibe ohne Anhaftung und Abscheu, wenn die sich bedingenden Umstände positiv, also akzeptabel für dich sind, und verbleibe Vitarag, wenn das Vyavasthit negativ, untragbar für dich ist. Dieser Weg sagt, sieh, was passiert, ohne etwas zu sagen. This Dadashri has said about Vyavasthit that it is so amazingly Vyavasthit. Dadashri has said that Vyavasthit or scientific circumstantial evidences is so amazingly exact. It is so amazingly Vyavasthit that everything that happens in it is Vyavasthit. Everything that happens in it is Vyavasthit. Dadashri hat über Vyavasthit gesagt, dass Vyavasthit ist so unglaublich exakt, dass alles, was darin passiert, Vyavasthit ist. And so I have to carefully kind of go over this paragraph that we just read, that especially our dear Grit just read, and make sure that we make no errors here. Because this, if any one of you, including Shuddha, just reads it, it may sound complex, or it has so many ways of looking at it. So let's just look at it. Okay, wir wollen jetzt also diesen Abschnitt nochmal ganz, ganz sorgfältig durchlesen, damit auch wirklich keine Fehler passieren, weil es gibt so eine komplexe Art, wie man darauf gucken kann. Der ist so komplex, dass wir jetzt nochmal ein bisschen genauer gucken wollen. The whole paragraph is dealing with the issue of speech as it arises as part of scientific circumstantial evidences. Your speech, my speech, whatever words that arise, it deals with the issue of speech here. Also in diesem ganzen Paragraph geht es eigentlich um das Thema Sprache. Sprache, so wie sie rauskommt, aufkommt als Teil von Vyavasthit. I want you to know that in addition, even though this is under the heading of not interfering with Vyavasthit, and the example of the horses and the reins and the chariot with Lord Krishna, this one that is in front of us, this paragraph is a very exclusive paragraph. It can stand by itself. Also und nochmal zusätzlich zu diesem ganzen Thema, das wir jetzt so behandelt haben, wo es darum ging, nicht in Vyavasthit sich nicht einzumischen, an diesem Beispiel jetzt auch mit Krishna, ist dieser Paragraph nochmal so ein bisschen losgelöst. Der könnte also auch ganz exklusiv für sich allein stehen. The first two paragraphs with Lord Krishna and letting go of the reins of the horses have to deal with this sense that off and on, even though we are separated from this mind, speech and body, so we feel sometimes that I'm doing it or this is happening to me, and that we have been given the exercise of how to become more separate. You see, we have been given the actual keys. Die ersten zwei Paragraphen, wo es also um Lord Krishna vor allem ging, da ging es ja darum, dass, obwohl wir ja getrennt sind, wir manchmal noch wieder darin verfallen, in dieses Es passiert mir. Und dafür haben wir ja dieses Beispiel jetzt aufbekommen sozusagen, oder diese Übung, die einfach für mehr Trennung, die dafür sorgen soll, dass noch eine stärkere Trennung da ist, als ein ganz grundlegender Schlüssel dafür, für diese Trennung. So when Grit or Uwe believe that in a sense during the day that, oh, I did it or I'm doing it, that is called taking over the reins of those horses, you see? Taking the reins of this chariot of the body.
you see, of the body. That is to do with the first two paragraphs, isn't it? Diese ersten zwei Paragraphen, über die wir gerade gesprochen haben, da geht es eben genau darum, wenn ich am Ende des Tages, wer immer wird Uwe am Ende des Tages sagen, ich habe es gemacht oder ich mache es, das bedeutet also die Zügel zu übernehmen von dieser Kutsche, die den Körper repräsentiert, den Körperkomplex. And then this final paragraph is the ultimate paragraph, is the ultimate understanding of Vyavasthit. Yes, this paragraph, third paragraph. Während dieser letzte Paragraph ist das ultimative Verstehen von Vyavasthit. In other words, there is this awareness that which says, "Oh, I interfered in what was happening," or "Oh, she interfered in what was happening," and that is one type, one level of awareness, and then this that is in front of us is the final awareness. Also, und wenn es dieses Gewahrsein gibt von, oh, ich habe mich eingemischt in das, was da passiert ist, oder sie hat sich eingemischt in das, was passiert ist, dann ist es ein Level von Verstehen. Während dieser Paragraph hier das letzte Level von Verstehen ist sozusagen. Yeah. Okay, so I just heard from Uwe that says that Lavinia has a question, but let's finish this very important, in fact, this first line only a little bit, and then we will go deeper into, then we'll take up Lavinia's question, okay? She has written a question. So then look at the sentence, the first sentence that Grit just read. Our Gnan says that no one has been born who can interfere with Vyavasthit at all. No one has been born who can interfere with this Vyavasthit at all. How exact is this Vyavasthit in front of us? Ich wiederhole jetzt nochmal diesen ersten Satz von dem Paragraphen. Unser Gnan besagt, dass niemand geboren wurde, der sich bei den sich bedingenden Umständen Vyavasthit überhaupt einmischen kann. Wie exakt ist dieser Satz? Wie exakt ist Vyavasthit? So he comes there, he says, who is saying this? Who is saying that no one has been born? And the answer is our Gnan. It is not a human being. It is that final ultimate awareness, the awareness of the fully enlightened one, you see, who has seen it all, saying that there is nothing that in fact the word interference should be thrown out from the dictionary because there is no interference. Also, wer sagt das? Wer sagt diesen Satz? Unser Gnan. Es ist also kein menschliches Wesen, das diesen Satz sagt, sondern unser Gnan. Das heißt, das letztendliche, endgültige Gewahrsein des völlig komplett erleuchteten Einen. Und es sollte das Wort Einmischung sollte aus dem Wörterbuch verschwinden. Es gibt keine Einmischung. When at a very subtle level you believe that I am Katya, then you will believe that I interfered. And when you are absolutely free from this mind, speech and body complex that the world identifies as Katya, then there is really no issue or question of interference at all, is there? Und auf einem ganz subtilen Level, wenn du sagst, ich bin Katja, und dann wirst du auch auf einem subtilen Level sagen, ich habe mich eingemischt. Und wenn du aber komplett frei bist von diesem Verstand, Sprache, Körperkomplex, dann gibt es diese Frage der Einmischung überhaupt nicht. Okay, so my dear, we have two questions. We also have, apart from Lavinia's question, her name is Lavinia, we also have a question from Tia. So Uwe has written to me those questions. Can you see those questions on the chat? I can't see the chat, but Uwe has written Lavinia's question as well as Tia's questions to me in English. So anyway, I'd let you first find those questions for yourself, huh? Okay,
found the one from Lavinia. Should we start there? Yeah. So that's... Yeah, okay. So Lavinia just found my question on Facebook, and her question in English is, can the relative do mantras to pacify the effects of ego sublimation without creating no new karma? Okay, can I read please. it here, because here it's a little bit different. It's the same question, but she wrote it a little bit. Yeah. You read it. You read it, and then that's more important. It's late. Okay? Yeah. Okay. Please. I lost it. Just a second. Oh yeah, here. Can the relative do mantras to pacify the effects of ego sublimation without creating new karma? So, das ist also eine Frage von Lavinia, und sie hat jetzt ihre Frage wiedergefunden. Kann das relative Mantren singen, um die Effekte von, oh je, was Sublimation, was ist das Sublimation? Das kann ich jetzt gerade nicht übersetzen. Surrendering. Oh, surrendering, okay. Um die Effekte von dem Hingeben des Egos zu schlichten, ohne neues Karma zu kreieren. Das so in etwa wird es gewesen sein. Sonst kann jemand gerne nochmal die deutsche Übersetzung im Chat schreiben. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. All right. Okay, so her question base, Lavinia's background is intense bhakti of Lord Krishna. Before she received the Gnani Vidhi in Willingen recently. Also Lavinias Hintergrund ist, dass sie intensive Hingabe an Lord Krishna praktiziert hat, bevor sie das Gnani Vidhi in Willingen erfahren hat. And Lavinia, feel free to correct Shuddha if he's wrong in saying this. But anyway, what she's saying is, and the tone of her question is with reference to a sense of fear, a sense that something is still not right, and therefore she wants to continue to do mantras to pacify the ego sublimation which is actually the ego sublimation or the dissolution of the ego, hopefully in the Gnani Vidhi, without creating new karma. So that's her question. Okay. In other words, she's saying, can I as Lavinia continue to do mantras without creating new karma? And the answer is, also die Frage, nochmal ganz kurz, die Frage ist einfach, kann ich als Lavinia weitermachen mit Mantren singen etc., ohne neues Karma zu kreieren? Und die Antwort ist? And the answer really is that you, my dear, if you, Lavinia, cannot change what the movie of Lavinia is doing. The movie of Lavinia is unfolding and playing. That whether she does mantras or no mantras, it is for you to see what that movie is. You cannot change it. That's number one answer, according to this, what we are reading in this Satsang, okay? Also, die Antwort darauf, Lavinia, ist, dass Lavinia kann diesen Film nicht verändern, diesen Film, der sich vor ihr entfaltet und der gespielt wird. Aber du, das großgeschriebene du siehst diesen Film. If Lavinia wants to do mantras, fine, there is nothing wrong with it. If Lavinia doesn't want to do mantras, that is fine, there is nothing wrong with it. Wenn Lavinia Mantren singen möchte, dann ist das toll, dann kann sie, das ist okay und sie kann das machen. Und wenn Lavinia keine Mantren singen möchte, dann ist auch das okay, dann braucht sie das nicht. If Lavinia finds peace and a sense of calm and harmony and less fearfulness by doing mantras, let Lavinia do it and you continue to see that. That's all. Be the blissful knower of that. Und wenn Lavinia darin Frieden findet oder so ein Gefühl von Ruhe und von Harmonie und
weniger Angst dadurch empfindet, dann lass sie das tun. Und du siehst einfach, was Lavinia tut. Yes. And she's asking, so mantra chanting out of fear is also part of the movie? Absolutely, it's part of the movie. And we call this movie Vyavasthit. We call this movie scientific circumstantial evidences in front of us. This movie is, we are not the movie, we are the blissful seer of the movie only. Und sie fragt also, ob das Singen von Mantren aus Angst heraus auch Teil dieses Filmes ist. Und Shuddha sagt, ja, das ist klar, das ist auch ein Teil dieses Movies und Teil von Vyavasthit. Du bist einfach der glückselige eine, der diesen Film sieht. A very amazing thing has happened to you, Lavinia, and you need to become firm in that. And that amazing thing happened in Willingen, that you have been made absolutely fearless by becoming aware of who you are, the pure reine Seele, the absolute reine Seele. You are fearless and you are aware of the one who is in fear. Lavinia. Das ist eine ganz großartige Sache, ist ja mit dir geschehen in Willingen. Und du musst jetzt nur noch sicherer und standfester werden darin. Und du wurdest quasi angstfrei gemacht. Und indem du also weißt, wer du bist, wirst du dadurch standfester werden. Und indem du siehst, wer Angst hat. To know the self, to know the self, is to experience the self, and the experience of the self, the Atma, the reine Seele, began for you, Lavinia, in Willingen, and that is the state of absolute fearlessness. There is no fear where you are. There is no fear. Und das Selbst zu kennen bedeutet, das Selbst zu erfahren. Und dieser Zustand begann für dich, Lavinia, in Willingen. Und in diesem Zustand gibt es absolut keine Angst. Sie ist absolut frei von Angst. With whatever you proceed, you have to say, I am the one who is absolutely fearless, and there is no force in earth, no power on this earth that can touch me in any way. That is who you and I are. You see, this fear and this courage and fear are part of Lavinia only. That is, you are beyond courage and beyond fear. Du bist jenseits von Angst oder von Mut. Du bist absolut angstfrei. Und du kannst dir sagen, wie auch immer du jetzt voranschreitest, du wirst dir sagen, es gibt absolut keine Macht in diesem Universum, die mich berühren kann. Denn sowohl Mut als auch Angst sind Teile von Lavinia. Understanding this Vyavasthit that we are in this Satsang, in exactness, will absolutely forever remove even the residual fears within Lavinia. Forget about fear within you. You are fearless. The understanding, as you understand this Satsangs of our Gnani Purush, even Lavinia will become fearless, you see. Mm-hmm. Mit dem zunehmenden absoluten Verstehen von Vyavasthit in seiner Exaktheit, das wird deine zeitweiligen Ängste, nicht deine, sondern die in Lavinia beseitigen, denn du bist ja absolut angstfrei. Und die Ängste sind in Lavinia und auch die werden durch das zunehmende Verstehen von Vyavasthit verschwinden. For the one who understands these agnas of our Gnani Purush, and through that understanding is in the agnas of the Gnani, there is not a single new karma being created. And take that as a 100% guarantee from Shuddha. Forget about our Gnani Purush. He has given it to you exactly. And I'm telling you again, my dear, that this is exactly how it is. Not a single new karma will be created. Und für den einen mit dem absoluten Verstehen der Agnas und der durch das Verstehen in den Agnas verweilen wird, für den, und dafür gibt dir Shuddha die absolute Garantie, weil der Gnani hat sie dir schon längst gegeben, aber auch Shuddha hier an diesem Platz gibt dir nochmal die absolute Garantie, dass für den, der in den Agnas verbleibt, wird es nicht
ein einziges klitzekleines Karma mehr. That Und, what has just been said is the living experience of everyone in this satsang, that they are not worried about any new karma. They are concerned or tied up with are the karma that is unfolding as a movie in front of them. That's all. They are only seeing that. die lebenden Erfahrungen hier in diesem Satsang von den Teilnehmern, die zeigen, dass es keine Sorgen gibt über neu kreiertes Karma, sondern dass es nur noch darum geht, das Karma, sich mit dem Karma auseinanderzusetzen, das sich vor uns entfaltet. And if my friends in satsang here on Akram Vignan, Germany, if anyone could talk with you, they would say, yeah, yes, that's exactly how we feel. I'm sorry. I said, if my friends, if everyone else, if the others in the satsang could say something to you, Lavinia, they would say, yes, absolutely, we agree. That's how we feel. Okay. Okay, we do that. Ja, Lavinia, und jeder in diesem Satsang, der könnte zu dir sagen, ja, genau so, das ist genau, wie wir das auch empfinden. Yeah, so don't fear. You just have this beautiful 5 agnas, any one of those 5 agnas, not even just all the 5. Being in any one of those 5 agnas, any one of those 5 agnas will guarantee you from a karma-free state. Guarantee you from a karma-free state. Also keine Angst, Lavinia, sondern es geht hier um die 5 Agnas und nur in einem dieser 5 Agnas zu verweilen, garantiert ja den absoluten karma-freien Zustand. Yeah. So karma is called charging of karma. When karma gets charged, that is the time when it is called karma. But when it is discharging in its effect, it is only an effect. An effect cannot be called karma. See? Und Karma, um es nochmal klarzustellen, Karma wird es dann genannt, wenn es aufgeladen wird. Das Aufladen ist Karma. Und wenn es Discharge Karma ist, also wenn es gedischarged wird, dann ist es der Effekt und wird Effekt genannt und nicht Karma. Yeah. And so you are aware as a reine Seele of what is happening in discharge to Lavinia. The entire Lavinia complex is discharging, is a discharge. That is not karma. And so you are free from that karma. You see, it's a defect. Und du bist dir, die reine Seele ist sich dessen gewahr, was passiert Lavinia, was passiert dem gesamten Lavinia-Komplex, und das ist ein Discharge. So Lavinia is writing, I thank you, dear Grit and Shuddha. Thank you, my dear. Okay, there was and now shall we take up a question from Tia? Okay. Do you have it in English? Yeah, yes, I have it in German and English. Would you believe it? Frage, that's what's the German, and then I have it in English. But you go ahead and say it. Okay, so jetzt kommt die nächste Frage von Thea, und die Frage ist, wenn ich im Bewusstsein der reinen Seele bin, habe ich da nicht Züge abgegeben und lasse nur noch die Dinge sich entfalten? And that's a very interesting question from Tia. She says that as I am in the awareness of pure soul, didn't I let go of the reins and let unfold the circumstances itself? And the answer is the answer is when you are in the awareness of the pure soul as the pure soul, then you can see the reins, what is happening to the senses, and you can also see when there was the process of taking over the reins again by saying that it is happening to me, I'm doing it. Also wenn du im Gewahrsein
der reinen Seele als reine Seele bist, dann kannst du sehen, dann kannst du die Zügel sehen und du kannst sehen, was den Sinnen passiert ist. Und du kannst sehen, auch diesen Prozess, als die Zügel wieder übernommen wurden. This seeing Thiya is a very subtle thing. You can say I'm seeing Thiya, I can say I'm seeing Shuddha, Grit can say she is seeing Grit, but the seeing process is a little bit more detailed in terms of the specific aspects. What is happening to the five senses, what is happening to the mind, what is happening to the ego, what is happening to the intellect, etc. Okay. Just hold on a second. Okay, that's fine. We are going to we are having the darshan of our dear Ferdi. There's Ferdi. Say hi, Ferdi. Shuddhatma Bhagwan, come and say hi to everyone. Okay. No, I'm sorry, we just had a little. Okay, now we just go on. Okay, it's okay. Bleibst du kurz da? Okay. Okay, sorry. All right, Ferdi. That was. We just got a glimpse of Ferdi there. That's It's a fine. very short one. That's fine. That's Okay, but he's right here listening. Yeah. Okay, so, und wenn also dieses, jetzt kommen wir nochmal zu Theas Frage zurück, also dieses Thea-Sehen ist sehr subtil. Also wenn du jetzt sagst, ich sehe Thea, dieser Prozess des Sehens ist also sehr viel mehr detailliert. Also das hatten wir ja vorhin besprochen, also zu sehen, was passiert den 5 Sinnen, was passiert im Verstand, was passiert im Ego. Okay, so there are two ways of you're right, Thea. You are right that in fact, in the Gnan Vidhi, everybody has been lifted up from any control over the reins or any control over any. The reins have been taken away from your hands, and they are in the hands of Dada or Krishna. You see. Und du hast recht, Thea, du hast absolut recht. Tatsächlich wurde jeder von uns im Gnani Vidhi angehoben quasi von diesen Zügeln. Das heißt, die wurden uns weggenommen. Das heißt, sie wurden von unseren Händen in die Hände Dadas gelegt. And that is exactly what you are trying to say is what is confirmed in the last sentence that we read in the Satsang. That is how exactly the Vyavasthit is. That is how exact it is. You see, you are right there, but with a qualification. You see, with a but. Shuddha is adding but here. Also du hast absolut recht, das ist exakt genau, das bestätigt nochmal genau das, was wir jetzt hier in dem letzten Satz, im letzten Absatz gelesen hatten, und das ist exakt, wie Vyavasthit ist. You see, if this was true continuously, you would look like the blissful one in Germany, you see. Nothing would touch you. Thea would look like the blissful one in Germany, the blissful one, the Buddha or the Mahavir. You see, I mean, in other words, there are levels in letting go of the reins. There is a sense in discharge that still this is happening to me. I am Thea. I am somehow it didn't. What happened is not right. I wish it was this way, etc., etc. And all that is the interference, you see. Also wenn es jetzt so wäre, wie wir es vorher besprochen haben, dann wäre es wunderbar, dann würden wir nur eine ganz glückselige Thea hier in Deutschland sehen, die aussieht wie glücklich wie Buddha. Aber es ist jetzt eben so, dass es im Discharge so kleine Abstufungen halt gibt und dass ab und zu einfach immer noch mal so dieses Gefühl kommt von ich bin Thea oder ich wünschte, es wäre so oder so. Und das ist quasi die Einmischung. See, what you have written needs to be looked into in further detail. You said, I am in the awareness of the pure soul. And then there is something higher, which is
I am aware as the pure soul, as the pure soul. See the difference? Wenn wir jetzt deine Frage nochmal detaillierter angucken, und das ist eben nötig, dann sehen wir zum Beispiel, dass du schreibst zum einen, ich bin im Gewahrsein der reinen Seele, und ein bisschen später schreibst du, ich bin gewahr als die reine Seele. So if this restless hand of mine, the restless hand of mine represents Theya, it's restless, everything is moving around within Theya, that is Theya. When Theya is focusing on the awareness of the pure soul, it is not the awareness as the pure soul. Do you see the difference? The awareness as the pure soul versus awareness of the pure soul. Und Shuddha versucht es jetzt mit seiner Handbewegung nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Seine Sicht, die rastlose Hand, die sich da unten so bewegt und so kreist und die Finger so ein bisschen wild durcheinander, das repräsentiert Theya. Und wenn also jetzt Theya ihren Fokus auf das Gewahrsein der reinen Seele richtet, dann ist das was anderes als das Gewahrsein als reine Seele. Yeah. Das ist der Unterschied. So this awareness, this is why the Gnani, you see, because we have not become the full moon, we have not become the perfect pure souls in terms of the awareness. The awareness rises in the Gnanvedi from 15% to 100% through the 5 Agnas of our Gnani Purush. The application of the 5. Das ist eben, weil wir ja noch nicht den kompletten Vollmond sozusagen erreicht haben, noch nicht die perfekte reine Seele in Bezug auf das Gewahrsein, sondern das Gewahrsein steigt eben an von anfangs ein paar Prozent bis hin zu 100%. When in 100% awareness or in full awareness is associated with a continuous seeing of what this body complex and the individual components of the body complex of Theya are doing, see, are what's happening to them. Und wenn eben dieses 100%, dieses komplette, volle Gewahrsein da ist, das ist assoziiert mit einem konstanten, permanenten Sehen dieses Körperkomplexes plus der individuellen Komponenten, die Theya ausmachen. Damit ist es verbunden. Yes. So right now we will. Now Theya replies. She says she understands. You see? Yeah, this is exactly it. In other words, if you look at this 3 paragraphs that we read today, and again all of us will read it, we'll find that the first 2 paragraphs is where our Gnani wants us to be. He doesn't want us to jump into the 3rd paragraph. Das jetzt nochmal Bezug nimmt auf die 3 Paragraphen, die wir gelesen haben, die ersten 2, das sind eben die, wo uns der Gnani gerne haben möchte. Der will nicht, dass wir jetzt komplett gleich in diesen 3. Paragraphen rein. However, what he says in the final lines of that 3rd paragraph are very important and is applicable to all of us even now in the current state as Mahatmas. And we will read that, and it says, remain vitarag on the Vyavasthit that happens according to the speech. We have jumped on this thing, but as I'm sure before our entire session on this Vyavasthit is over, we are going to keep coming back to this paragraph because this is the final understanding of Vyavasthit, really. The final understanding. But so Dadashri says, by giving us the example of speech, he is taking us higher. Und dieser letzte Paragraph, da sagt er ja in den allerletzten Zeilen nochmal, und das betrifft uns vor allem eben auch in unserem aktuellen Zustand als Mahatmas, das wirklich das letztendliche Verstehen, wo es darum geht, ich muss jetzt den Satz nochmal kurz finden, wo es eben darum geht, dass er das anhand der Sprache erklärt. And also, this is kind of very interesting. There is a science which is called Vyavasthit by the second. Every second becomes Vyavasthit. The vision is such a high level that every second is Vyavasthit, 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 Vyavasthit. In other words, there is nothing
out of order. Everything is correct, exact, precise, beautiful, and perfect. You see? Er sagt, also das ist eben die Wissenschaft und das ist diese ganz besondere Vision, dass alles, es ist immer Vyavasthit, Sekunde für Sekunde für Sekunde, es ist Vyavasthit und es geschieht nichts außerhalb dieser Ordnung. Yeah, Es ist and alles this, perfekt und richtig. so Dada starts giving by the example that somebody intends to say something that is quote unquote going to interfere in Vyavasthit. All right, but what is spoken is actually not spoken by that person. It is spoken by Vyavasthit. Amazing sentence. You see, you are sitting in a group and everything is going fine until somebody says something and you say, "Wow, he interfered." Okay, yes, and we will be taking that question next from Hannah. But you see, we say you are sitting in a company of 3 or 4 people, and what is spoken, and you believe, oh, somebody just interfered. Really, the Dadashri says, you think that person spoke, but it has been spoken by Vyavasthit. Also und das ist jetzt nochmal ganz schön erklärt, dass, also wenn jetzt, sagen wir mal, jemand hat die Absicht, etwas zu sagen und du gehst davon aus, das wird also jetzt eine Einmischung sein, dann wird das, was der sagt, ist nicht von der Person gesprochen, sondern es wird quasi von Vyavasthit gesprochen. Sagen wir mal, jemand sagt irgendwas und du denkst, oh, der hat sich eingemischt, da sitzen meinetwegen 3 oder 4 Leute zusammen und jemand sagt was, dann ist auch das Vyavasthit. And not only that other person, but a time has to come for you and me, my dear friends, that even whatever Shuddha speaks, or whatever Grit speaks, or whatever Uvaji speaks, or whatever Thea speaks, it is spoken by Vyavasthit, not by you Shuddha, or me Shuddha, or you Grit, or you Uva, or you Thea. This is very, very critical level of awareness, you see. Und es ist also nicht nur, wenn es um die andere Person geht, sondern es ist jetzt auch Zeit, bei uns selber zu gucken. Das heißt also, was auch immer Uwe spricht oder Thea spricht oder Shuddha, es ist Vyavasthit, das spricht. So this is how it is, and let us now. In fact, Hannah apparently already has the answer, but we will still take up Hannah's question. Hannah, Thea understands. Hannah had a question. Let's look at Hannah's question because it is part of Satsang. Hannah, dear Hannah, is our deep thinker psychotherapist from Austria. Welcome, Hannah. Shuddhatma Bhagwan. Highest namaskars to you. Willkommen, Hannah, eine Psychotherapeutin aus Österreich, eine tiefdenkende, so hat Shuddha sie gerade benannt und heißt sie ganz herzlich willkommen. And her question is, what is inspiration? Does inspiration come from the pure soul? And does it give impulses to go in action for Hannah? Can you elaborate on that? And she says, now that she already has the answer. Isn't that interesting? Okay. So. Ich lese trotzdem die Frage nochmal kurz vor von Hannah. Was ist Inspiration? Kommt sie aus der reinen Seele als Impuls für Hannah etwas zu tun? Und Shuddha sagt gerade, jetzt hat sie wohl schon gerade geschrieben, sie hat jetzt die Antwort schon bekommen. Yeah, and you see, this is still a very relevant question for discussion, because Dadashri says that the inspiration will be given after the awakening in the Gnanvidhi. The inspiration, which is the beginning motivating force, the core, the main spark plug that motivates Hannah, you see, that fires up Hannah's engine, that's called inspiration. That inspiration comes from scientific circumstantial evidences. Das ist also eine sehr relevante Frage jetzt hier nochmal zu unserem Thema. Diese Inspiration wird quasi gegeben nach dem Erwachen. Und es ist die motivierende Kraft, die auf Hannah wirkt, die motivierende Kraft für Hannah,
die quasi ihre Maschine anfeuert Ja. und aufs Dach hält. Und die Inspiration kommt von Vyavasthit, von den sich bedingenden Umständen. Yeah, the entire machine that the world identifies its as Hanna Gogler of Austria is on autopilot, was on autopilot, and will be on autopilot. The error was in believing that you were running it. Und die gesamte Maschinerie, die wir als Hanna kennen, ist auf Autopilot geschaltet, war auf Autopilot, wird auf Autopilot sein. Der einzige Fehler war bisher, dass du dachtest, du führst die Maschine. And in the Gnan Vidhi, you're permanently lifted up from any sense that you are doing anything at the most fundamental and at the core level. You see, so you're removed from doership. Und im Gnani Vidhi wirst du absolut von dem Handelnder-Sein weggezogen. Im Gnani Vidhi wirst du dauerhaft angehoben sozusagen von diesem Du tust es. And Hannah, I should have made an error. I always thought Hannah was Austria because of the connection of psychotherapy, but Hannah is very much a München lady, or Munich from lady. She's from Munich. Okay, let's make that correction. Okay. And we are all. Shuddha muss jetzt erstmal noch schnell eine Korrektur vornehmen. Er hat gedacht, er hat sie jetzt wohl verwechselt und dachte sie von Österreich. Und sie ist aber eine Lady aus München. And we are saying that is the autopilot within the machinery that is speaking, not Hana, the reine Seele within Rana. Okay? Das ist also der Autopilot, der jetzt hier spricht, das ist nicht die reine Seele. Yeah, so all of this, inspiration. So then, you see, if you are absolutely removed from the sense of doership, then the next question that arises for the one who has just awakened is, well, who's going to run the world of Hana? That is the next question that comes, right? Und die nächste Frage ist dann, wenn wir jetzt von der Inspiration reden und wir sagen, wir wurden ja absolut angehoben von diesem Sinn, von diesem Gefühl des Handelnderseins oder von diesem Zustand des Handelnderseins, dann ist natürlich die nächste Frage ganz bestimmt, die jetzt kommt, ja, aber wer führt denn jetzt in der Welt von Hana? Wer leitet jetzt die Welt von Hana? So even that responsibility of moving in the right or the wrong directions has been taken away from you, my dear Hannah. It's no longer, you're not responsible for Hana anymore from here onwards. Es trifft jetzt überhaupt nicht mehr zu für Hana, ob sie sich jetzt in die richtige oder falsche Richtung bewegt. Yeah. To believe that if I don't do it right, if I don't behave right, the world will blame me. You see, all those residual wrong beliefs are being broken in this Satsang of our Gnani Purush. Und all diese Überzeugungen wurden völlig zerstört durch unseren Gnani. Wie mache ich es wohl richtig oder benehme ich mich richtig oder wird die Welt mich beschuldigen? All diese Überzeugungen sind zerstört worden. The exact understanding of scientific circumstantial evidences in front of you, the reine Seele, is perfectly and absolutely liberating. Perfectly and absolutely liberating. Und das exakte Verstehen von Vyavasthit, das sich vor dir ausbreitet, vor dir, reiner Seele, das ist absolut und perfekt befreiend. And that is what our Gnani is telling us in the last lines of the paragraph. Remain vitarag. If that Vyavasthit is positive for you, Hana, acceptable for Hana, and remain vitarag if that Vyavasthit is negative and difficult for you, Hana.
Und das ist genau, was der Gnani eben sagt hier in den letzten Zeilen. Bleibe ohne Anhaftung und Abscheu, wenn die Umstände positiv sind für dich, Hannah, und bleibe Vitarag, wenn das Vyavasthit negativ für dich, Hannah, ist. And this path says that see what is happening without saying anything, and this word saying is kind of loaded because it is not verbalizing, it is really just, there is nothing to say, there is nothing to say. Und dieser Weg sagt also, siehe, was passiert, ohne etwas zu sagen. Das ist also etwas, das ohne es zu sagen, einfach, das ist nichts von verbalisieren. Nicht verbalisieren. Okay, so recognize that there is the inspirer as well as the inspiration is all part of scientific circumstantial evidences. You see, this is a big course for those people who believe in self-empowerment and self-improvement, etc. Now all of that goes on the other side of the line of demarcation. Sie, also es gibt immer einen Inspirierer und die Inspiration, das alles ist Teil von Vyavasthit und das ist natürlich sehr bedeutend, vor allem für all die so viel halt von Selbstbestärkung und Selbstverbesserung, das ist alles die andere Seite der Demarkationslinie. So Hannah, I hope your question's answered. You had already said that she has the answer. If there was the slightest sense that somehow today I am not inspired to do anything, or I have nothing, I'm not inspired, I'm not getting any energies, be aware that this is all under the influence of scientific circumstantial evidences only, you see. Also Hannah, ich hoffe, deine Frage war jetzt also soweit beantwortet, auch wenn du ja schon geschrieben hattest, das wäre sie schon, wenn also irgendwie so ein Gefühl ist von, ich bin überhaupt nicht inspiriert, ich habe keine Energien, dann sei einfach dessen gewahr. For some people, all it requires is their favorite cup of double shot of espresso in the morning and they are back to their inspiration. Viele Leute, es ist einfach der doppelte Espresso, den sie morgens brauchen und dann sind sie sofort wieder inspiriert. And for some other people, it is a nice, smooth compliment, like butter on bread, you see. Somebody says, das ist ein ganz schönes Kompliment, so wie Butter auf Brot. Like you spread a lot of butter and say, Hannah, you're such a lovely lady, and wow, how brilliant you are. And up goes the inspiration, you see, or to do something, you see. Es wird ganz dick Butter aufs Brot geschmiert, bekommt so wie Hannah, du bist so eine tolle Frau, du bist ganz großartig und dann ploppt sofort die Inspiration wieder hoch. So, my dear Mahatma Satsang friends, Grit and Shuddha are aware of a feeling of regret that we have to close this satsang. Time has come, but we are extremely grateful for having our dear friend Grit from the city of Hagensweiler and Ferdi with her, present with us, you know. It's so beautiful, so wonderful. You know, we are very grateful. Jai Satchidanand. So, wir sind alle sehr dankbar, dass wir hier diesen tollen Satsang heute haben konnten und dass wir den aber leider jetzt beenden müssen und sind ganz froh, dass wir Shuddha jetzt hier heute nochmal so intensiv hatten, zu Beginn der Ferien. And Uwe writes, Shuddha, you're so right. Grit is so lovely, isn't she? And she is lovely. Everybody is sending you beautiful inflatable hearts, red hearts, on Uwe's Skype screen. I just want you to know, Grit there. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. That was a nice butter bread. Oh, all right, Shuddha, all of you, the homework has been given to us. Remember, the homework is, last week's homework was really, surrendering, just letting the other person say, do whatever you feel is right. And in this week, the Gnani is saying, let Lord Krishna, let the Lord within you, Krishna is the Lord, you see, oh my Lord,
you take over this reins. I'm surrendering them to you. That is our going to be our experiment. That is our homework. We have to give it some time and not enter into it. Enter into the ownership that I am somehow running this body complex. Okay, also wir hatten ja vom letzten Mal hatten wir die Hausaufgabe, dass wir die Dinge geschehen lassen sozusagen und da nicht widersprechen, sondern dem einfach folgen und ja, das ist ganz ehrlich gesagt, ich war schon ein bisschen abgelenkt, ich kann das jetzt nicht mehr ganz genau übersetzen. Jay Satchidana. And Uwe is conveying the gratitude from Hannah, Yuta, Michaela, Johanna, Marion, and Uwe with pure love and great satsang to everyone in this group of satsangs. Our highest namaskars to all of you. Ja, und also unsere höchste Ehrerbietung von unserer Seite auch nochmal an euch alle, ihr lieben Mahatmas. Und ja, and so we just we will end by our dear Grit singing Hey Dada Jagat Kalyan Karo. Okay. Hey Dada. Go ahead. Kalyan Karo So Jiva Moksha Gnana Pamo Dunyanantrayo Tuto Svani Sadashariro Dada Bhakavana Asima Jai Jai Karo. Beautiful. Jai Sachidanand. Special hugs to Ferdi. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Thank you, Shuddha. Jai Sachidanand. Thank you, my dear. So good to see you. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Mein Schatz, was war denn jetzt los?